Առաջին եթերում հարցազրույցն է։ Ճապոնիան երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին գտնվում էր պարտվող կողմում։ Հետպատերազմյան շրջանում այս երկիրը միակն է ատոմային արավիրք տեսած։ Այսօր Ճապոնիան աշխարհի գերզարգացած երկրների շարքում է, կյանքի բարձր կենսամակարդակով։ Ինչի շնորհիվ։ Երևանում է Ճապոնիայի քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի նախագահ պրոֆեսոր Ռեյ Շիրատորին։ Բարև ձեզ։ Զրույցին կմասնակցի Անդրեյ Ապոյանը։ Անդրեյ, նախապես շնորհակալ եմ։ Նախճշտենք ինչ նպատակով է պարոն Շիրատորին Հայաստանում։ Because Japan opened the embassy in January here in Yerevan, and in order to celebrate and commemorate, Japanese government, Ministry of Foreign Affairs asked me to come here and make the lecture. Քանի դեռ հունվարին բացվեց Հայաստանում, ինչպես հայտնի է Ճապոնիայի դեսպանությունը, այդ փաստը նշելու պատվին մեր երկրի արտաքին գործոս նախարարությունը առաջարկեց ինձ այցելել Հայաստան եւ հանդես գալ դասախոսությունով այստեղ։ But at the same time, the Japanese government would like to strengthen those associations with Caucasus countries, and therefore not only the Armenia, but also the Georgia and Kyrgyzstan I visited. Այս դրանով հանդերձ մեր կառավարությունը, Ճապոնիայի կառավարությունը ցանկանում է նաև խորացնել, զարգացնել համագործակցությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ամբողջ Կովկասյան տարածաշրջանի հետ, ինչպես նաև Կիրգիզստանի հետ, ինչպես նշվեց։ Դուք հետևում եք աշխարհի այս հատվածում ինչ է կատարվում Ճապոնիայից այդքան հեռու։ Ես արդեն որպես քաղաքագետ եմ ձեզ դիմում։ Of course, even if it is far away, but the whole international society is one system, and certainly the power balance in this area is changing the whole world situation. Թեպետ այս տարածաշրջանը հեռու է Ճապոնիայից, բայց աշխարհի համատեքստում, աշխարհի քաղաքական զարգացումների համատեքստում ուժերի բալանսը այս երկրում իր ազդեցությունն ունի հանուր համաշխարհային քաղաքական իրավիճակի վրա։ Because in summit, our Prime Minister Abe, promised, for example, to assist Ukraine, and then our Minister of Foreign Affairs in the joint communique also confirmed that we are assisting Ukraine. And last October, last year, I came here and leading a team of Japan International Cooperation Agency and made the ODA assistance program to Ukraine. Ինչպես օրինակ հայտնի է մեր վարչապետ պարոն Աբեն, երբ իր պատրաստակամությունը հայտնեց Ուկրաինային օգնելու իր այդ ընտրական զարգացումներում նոր, ինչպես նաև նույն ցանկությունը հայտնեց մեր արտգործնախարարը, ես միացյալ համատեղ կոմունիկեում ձեռք բերված Ուկրաինայի հետ, ես մի խումբ փորձագետների հետ միասին այցելեցի Ուկրաինա, հոկտեմբերին անցած տարվա այցելեցի Ուկրաինա եւ մեր փորձագիտական աջակցությունը ցուցաբերեցինք այդ ուղղությամբ այդ երկրին։ And of course, Japan has very good relations with Russian side also, even if we have territorial problem, and Japanese assistance, it's not the military assistance. Therefore, this kind of thing, to show Japan's model of development after the end of World War II, it's also very important for the developing countries, including in Caucasus. Այդուհանդերձ նշեմ, որ մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ բնականon նորմալ են ընթանում, թեպետ ունենք որոշակի խնդրահարույց հարցեր Ռուսաստանի Դաշնության հետ տարածքային բնույթի,
բացի այդ նշեմ, որ մեր աջակցությունը, մեր օժանդակությունը զարգացող երկրներին ռազմական բնույթ չի կրում, մենք ռազմական օժանդակություն չենք ցուցաբերում, այդ օժանդակությունը ամբողջությամբ զարգացման ուղղված օժանդակություն է, հաշվի առնելով Ճապոնիայի հարուստ փորձը զարգացման երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, մենք ցանկանում ենք այդ փորձը հաղորդել նոր զարգացող երկրներին, ինչպիսին է Հայաստանը, ներառյալ այդ թվում այդ տարածաշրջանը ամբողջությամբ, Կովկասյան տարածաշրջանը ամբողջությամբ։ Մենք անհանգիստ տարածաշրջանում ենք ապրում, դա ավելորդ չի նշել է։ Ձեր կարծիքով, գլոբալ իմաստով, ինչ է տեղի ունենում աշխարհում, տարածքների կռիվ է գնում, թե էներգակիրների։ No, in reality, the territory itself is gradually decreasing its importance in international relations. And in some way, for example, the big country in 19th century was very powerful. But in recent days, always big country, they have the problem. China has the periphery problems of minorities. Soviet Russia, even if they had very strong army, still they couldn't retain their integrity. Ինչպես երևում է, տարածքային խնդիրը վերջին ժամանակներում արդեն էլ առաջնային դեր չի զբաղեցնում համաշխարհային կոնֆլիկտներում, ինչպես կարող եք նկատել 19-րդ դարում հառելի մեծ տարածքներ ունեցող երկրները ժամանակի հետ միասին նույն 20-21-րդ դարում հետզհետե կորցրեցին իրենց տարածքի վրա հիմնված հզորությունը, օրինակ նույն Չինաստանը, եթե նկատեք, ահռելի երկիր լինելով խնդիրներ ունի իր պերիֆերիկ սահմանային շրջաններում, նույնպես Ռուսաստանի Դաշնությունը սովետական միության վերջին տարիներին նույնպես նկատվեցին պերիֆերիկ շրջաններում կրկին ինչ-որ հակամարտություններ, In that sense, the small countries, compact countries, or middle-sized countries are more easier to build their own development and improve the standard of living and can establish much more stable politics inside. Այս առնչությամբ փոքր եւ միջին երկրները, միջին չափսի երկրները ավելի հաջողակ կարող են լինել ընդունելի կենսամակարդակ, բարձր կենսամակարդակ կառուցելու գործում եւ իրենց զարգացումը առողջ ուղով տանելու գործում։ So territory is actually exploited as a symbol of nationalism in a purpose, in conscious way. Տարածքը կարող ենք անգամ այնպես ասել, որ տարածքը դա արդեն օգտագործված եզրույթ է քաղաքականության մեջ, օգտագործված է արդեն օգտագործված իր արդեն ռեսուրսը օգտագործած տերմին է։ And we cannot solve the territorial problem by utilizing the militaristic capability. Perhaps joint development program, these kind of things will finally solve this kind of territorial problems. Անգամ կարող եք նշել, որ տարածքային խնդիրները այլևս չեն կարող արդյունավետ լուծվել ռազմական միջամտության ուղիով, դրա փոխարենը ես նշեմ, որ համատեղ զարգացման ծրագրերը, ինչ որ միավորված զարգացման ծրագրերը շատ ավելի օգտակար, շատ ավելի արդյունավետ կլինեն նման հարցերը լուծելու գործում։ Another one, what you said, the energy. Էներգետիկ անվտանգության առնչությամբ նշեցիք։ For some time we considered that oil is the only one source of energy for the future. But now we have quite many various kinds of the resources of energy, not only oil, even including atomic the energy resources. Although Japan at this moment we have the 51 atomic power stations. None of them is working in operation at this moment because of after the crisis. Անգամ նշեմ, որ ժամանակին համարվում էր, որ նավթը երևի թե միակ էներգակիրն է աշխարհում եւ նավթը հենց կապահովի աշխարհի էներգետիկ ապագան, սակայն շատ լավ կարող եք տեսնել նույն Ճապոնիայի օրինակով շահագործում այն տարբեր այլ աղբյուրների էներգիայի
հայտնի աղբյուրների, ինչու ոչ ներառյալ նաև ատոմային էներգիան, թեպետ վերջին այդ բնական աղետներից հետո մեր ատոմակայանները Ճապոնիայի ժամանակավորապես փակվել են, չեն գործում։ So the energy problem also, the problem issue itself has been diversified. We have quite diversified source of energies, including hydro, natural gas, and even the tide of the ocean. Էներգետիկ ռեսուրսները նույնպես դիվերսիֆիկացվել են, օգտագործում են կարևային էներգիան, ջրի էներգիան, հոսքո ջրի էներգիան, ինչու ոչ նաև ծովի էներգիան, ծովի։ Այ հիմա հենց գանք Ճապոնիայի օրինակին։ Դուք էլ ռեսուրսներով այդքան հարուստ երկիր չեք, ինչպես եւ Հայաստանը, թեև ինչ որտեղ Հայաստանը երևի ավելի հարուստ է։ Մենք միայն գազ եւ նավթ չունենք։ Մնացած բաներից շատ կա Հայաստանում։ Բայց դուք ավելի լավ եք ապրում, քան մենք։ Կասեք գաղտնիքը ինչու՞։ No, when we consider the situation in 1960, almost 50 years ago, Japan had 2% of the population of the world population, and this 2% population consumed 20% of oil energy. Եթե հիշում եք 60-ական թվականներին Ճապոնիայի բնակչությունը կազմում էր աշխարհի ընդհանուր բնակչության ընդամենը 2%, սակայն այդ 2%-ը սպառում էր աշխարհի ամբողջ էներգետիկ ռեսուրսների ծավալի 20%։ But after 20%. Energy crisis and oil embargo, Japan has diversified the source of energy. We are not relying totally upon the Gulf area, but we have cultivated atomic energy. We have strengths and hydro, utilizing hydro energies, and we are now experimenting those volcanoes energy and others. So in a sense, the energy scarcity of energy in case of Japan is not so serious as the situation in 1960. Հաշվի առնելով համաշխարհային էներգետիկ ճգնաժամը հետագա եւ նավթի էմբարգոները, Ճապոնիան ստիպված եղավ այդքան չվստահել այլևս Պարսից ծոցից ներկրվող էներգակիրների վրա եւ սկսեց զարգացնել այլընտրանքային աղբյուրները էներգիայի, ինչպիսին են արևային էներգիան, հիդրոէներգիան եւ նաեւ տարվում էին հետազոտություններ հրաբուխների, այսինքն ստոր երկրյա էներգիան օգտագործելու ուղղությամբ։ Հիմա այժմ էներգակիրների պակաս է Ճապոնիայի համար այդ աշճան կարևոր մեծ հիմնախնդիր չէ, ինչպիսին էր այն 60-ական թվականներին։ The ability of human beings, the biggest resource in case of Japan is human beings. So if we are successful in educating them well, then they will, with their own voluntary actions, will try to solve the problem. For example, after the big earthquake 3 years ago, and the meltdown of atomic energy power stations, still we can run our country without operating any atomic energy power station. Կասեմ ձեզ, որ Ճապոնիայի երևի թե գլխավոր պաշարը, գլխավոր ռեսուրսը դա հենց ճապոնական ժողովուրդն է, ճապոնացիներն են, մեր ազգն է։ Եթե կրթել եւ ճիշտ ուղղությամբ զարգացնել ազգը, կարծում եմ, որ զարգացման ուղին բաց կլինի, ինչու վառ օրինակն է 3 տարի առաջ Ճապոնիայում տեղի ունեցած բնական աղետը եւ այն մարտածին աղետը ատոմակայանում, դրանից հետո ինչպես նկատեցիք որևէ քաղաքացիական ինչ որ խնդիրներ Ճապոնիայում չառաջացան այդ բնույթի, այսինքն բնակչությունը գիտակցաբար կրթված լինելով գիտակցաբար մոտեցավ այդ խնդրին եւ բոլոր գործընթացները երկրում շարունակվեցին իրենց բնական հունով. I think this might be a very good model for those
developing and small-sized country without the large amount of energy and the mineral resources. Ինձ թվում է սա դա կարող է շատ լավ օրինակ ծառայել, վառ օրինակ ծառայել զարգացող փոքր եւ միջին երկրների համար, թե ինչպես առաջ տանել զարգացնել երկիրը առանց վստահելու այդչափ էներգակիրների դերին։ Այսինքն դուք հղում եք անում նաև կառավարման մոդելին, երկրի տնտեսությունը կառավարելու մոդելին։ So you're also referring in your speech to the manner of administering the country, managing the country. Yes. Or economically, or managing the economics of the country. In my lecture, I would like to show the model of development as a nation, how Japan recovered from the disastrous, almost distracted situation at the end of World War II, because Japan was defeated. Դա հենց իմ դասախոսության բուն թեման է, այսինքն ինչպես է, ինչ մոդելով է զարգացել պետությունը եւ ազգը երկրորդ աշխարհամարտից հետո, որը հաստորեն բերեց Ճապոնիային ոչնչացման եզրին որպես պետություն։ Just consider before the end of World War II, Japan had the Korean Peninsula, Taiwan, Manchuria, China mainland, Philippines, Indonesia, the Indochina Peninsula, but we lost all these territories. Հիշեք ճապոնական գաղութները, երկրորդ աշխարհամարտի թեկուզ ընթացքում Ճապոնիայի մոտ արկա եղած, դա Մանջուրիան էր, դա Կորեան էր, դա Չինաստանի մայրցամաքային տարածքի մեծ մասն էր, ներառյալ Տայվանը, դա ամբողջ հնդկա-չինաստան թերակղզին էր, չինական թերակղզին էր։ Տեսեք, պատերազմից հետո Ճապոնիան այդ բոլոր գաղութները կորցրեց։ Without these territories, still we could reconstruct recover Japan's economy, and Japan became one of the economic superpowers. Սակայն առանց այդ տարածքների մեզ հաջողվեց բարձրացնել Ճապոնիան ավերակներից եւ վերածել այն այսօրվա տնտեսական գերտերություններից մեկի։ If you are sticking to territory, like some countries, then the people will not really consider the possibility of your country's development, which might be latent, but so sticking to one thing is not so good. Եթե կարճենք տարածքից երկրի ազգի զարգացումը կարող է այդպես արագել չընթանալ, այդքան էլ լավ, ոնց էր, այդքան էլ արդյունավետ չէ տարածքից կարճել, դա կարող է խանգարել զարգացմանը։ Այնուամենայնիվ կա մի գաղտնիք Ճապոնիայի թռիչքաձև զարգացման մեջ, դուք այդ հարցում մի քիչ համեստ եք արտահայտում, ընդ որում ընդհանրապես Ճապոնիան չի սիրում, երբ իր խոհանոց են քիթ խոտում աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Կներեք արտահայտությանը։ No, the reason why I am here is to lecture and show Japan's model of development after the end of World War II. Հենց այս պատճառով ես այստեղ եմ գտնվում, որպեսզի ցույց տամ Ճապոնիայի մոդելը զարգացման երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Այդքան էլ այդպես չէ ձեր նշածը։ And of course, some people may say that Japan's model might be successful because we were under the umbrella of the US nuclear umbrella. Շատերը կարող են պատճառաբանել Ճապոնիայի տնտեսական վերելքը նրանով, որ երկիրը գտնվում էր Միացյալ Նահանգների միջուկային այսպես կոչված հովանոցի ներքո եւ դրա հենց շնորհիվ էր զարգացում ապրում արագ։ I don't think Japan was free rider because in those bipolarized international situation, United States needed the most reliable country which has a very stable political situation. Philippines was not good, the Korean was a military government, and Japan
was really the most stable ally to the United States. Սակայն դա միակողմանի չէր, միայն այսինքն Միացյալ Նահանգների հովանավորությունը չէր միայն, այլ նաև այդ հովանավորելով եւ ստեղծելով այդ միջուկային հովանոցը Միացյալ Նահանգները իդեմս Ճապոնիայի ձեռք բերեցին եւ թե այդ տարածաշրջանում իրենց ամենասերտ, իրենց սերտագույն բարեկամին եւ դաշնակցին, քանի որ այդ ժամանակաշրջանում, եթե հիշում եք Կորեան սկզբում Կորեայում ղեկավարում էր ռազմականացված ռազմամոլ կառավարությունը, մյուս երկրներում նույնպես այդքան էլ հակված չէին դեպի Միացյալ Նահանգները եւ իդեմս Ճապոնիայի ձեռք բերեց հիանալի դաշնակցի այդ տարածաշրջանում։ So if Japan became the super economic country under the US nuclear umbrella, then Japan's role for the future is to build for developing countries the same type of the umbrella of security, not by the nuclear umbrella, but by multilateral the international treaties. Այս օգտագործելով այս օրինակը Ճապոնիայից հանդես է գալիս նման առաջարկությամբ օգտագործել որպես հովանավորության միջոց միջուկային հովանոցը, սակայն երկրների անվտանգության, այլ երկրների միջին փոքրաչափսի երկրների անվտանգության, զարգացող երկրների անվտանգությունը կարող է ապահովել նաև բազմակողմանի պայմանավորվածությունների համաձայնագրերի միջոցով։ Պարտադիր չէ, որ դա լինի նման Եվ մեր զրույցի ավարտին գանք, թե մեզ կոնկրետ ինչն է կապում Ճապոնիային եւ Հայաստանին։ Ես նաեւ ուզում եմ հարցս մի քիչ ուղղորդել։ Եվ ճապոնացիները եւ հայերը հնագույն քաղաքակրթության կրողներ են, թեև աշխարհում այդ չափանիշը այսօր այնքան էլ հարգանքի արժանի չէ։ Japan is surrounded by the ocean, and Europe facing the Black Sea. And so the ocean might be the source of collaboration, source of peace in that area. So perhaps in the future, Japan will utilizing joint development of China Sea, joint development of Japan Sea, and by doing so, we shall build the peaceful collaboration in Northeast Asia. Perhaps although here you have some conflicts at this moment, if the utilizing joint the development of Black Seas, Caspian Seas, then you may establish successfully the peaceful collaboration in this area. Ինձ թվում է, թե մեր երկու երկրները կարող են միմյանց կապել օվկիանոսը ծովը, այսինքն հայտնի է, որ Ճապոնիան շրջապատված է ծովով, իսկ Հայաստանը իդեպ այդքան էլ հեռու չէ գտնվում Սևծովյան ավազանից, եւ թեպետ այստեղ առկա են որոշակի հակամարտություններ դեռևս, սակայն ինձ թվում է, թե համատեղ ջանքերով, համատեղ համագործակցության տարածաշրջանային համագործակցության միջոցով հնարավոր կլինի հաղթահարել դրանք եւ ծովի միջոցով մոտեցնել մեր երկու երկրները եւ սա դեպի զարգացումը տանել մեր հարաբերությունները։ We can learn each other in this way. Մենք այսպես կարող ենք միմյանց ձեռք մեկնել, միմյանց հասնել ծովի միջոցով։ Thank you very much. Եվ ավարտին, որպես քաղաքագետ, դուք խոսելու եք Հայաստանում երկրորդ աշխարհամարտից հետո Ճապոնիայի զարգացման տենդենսների մասին։ Մեկ տողով կասեք, երրորդ աշխարհամարտ աշխարհին սպառնում է թե ոչ։ No, it's impossible. Ոչ մի դեպքում անհնար է դա։ Because even if Japan has not good political relations at this moment with China, but we have already invested large amount upon Chinese market, and China is exporting enormous amount to Japan. There is some economic communication, economic relations, communication systems, or the transfers of technologies. These cannot anymore cut the one country and another, and in a desperate way and start the war. It's impossible.
Ճապոնիայի եւ Չինաստանի օրինակը բերեմ, որ թեպետ ունենք ինչ-որ խնդիրներ Չինաստանի հետ, տարբեր տեսակի, սակայն հաշվի առնելով մեր տնտեսական կապերը, մեր ներդրումները չինական տնտեսություն եւ մեր համագործակցությունը Չինաստանի հետ, ինձ թվում է այլևս նույն Չինաստանի եւ Ճապոնիայի դեպքում այլևս անհնար է այդ կապերը կտրել, այդ կապերին վերջ տալ եւ ինչ-որ կոնֆլիկտի վերածել այդ ամեն ինչ, այնպես որ ինձ թվում է այլ երկրների դեպքում էլ նման զարգացումը անհնար է։ Շնորհակալություն մեր հրավերը։ Thank you. Ռեյ Շիրատորի, Ճապոնիայի քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի նախագահ, պրոֆեսոր, զրույցին մասնակցեց նաև Անդրեյ Ափոյանը։ Հաջողություն։